Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. So today I decide to do a SMR video, SMR unboxing Shopee haul, Shopee makeup version. So without further ado, let's start it.
Okay guys, I hope video SMR tadi menjadi. So sekarang ni I nak try on haul pula. So seperti yang you guys tengok tadi, kita ada Dream Diamond Powder, okay, and kita ada eyeliner, kita ada Lipgloss dan juga foundation. Okay, so I tak sabar nak cuba if these lah the most sesuai tak dengan I. And I pula jenis yang tak pakai lip gloss. However, I would like to try sebab ads dia macam dekat Shopee tu nampak macam cantik sangat. So I pun macam, why not? Let's just try, okay? And one more, kenapa I beli eyeliner? Lately I ada beli eyeliner quite the expensive price, tapi quality dia macam sama je dengan barang-barang murah yang lain. I suka eyeliner yang dia sharp macam ni. Oh my god, look at that. Nampak tak? Okay, kamera aku fokus kat sini pula kan. Okay, look at this. Oh my god, this is so sharp. Sharp gila. Okay, I suka. Tengok I macam I don't know. Imajinasi. So kita cuba dulu eyeliner. Macam tak ada ink je. Oh, ada. Kena tekan sikit. Nampak? Pekat je dia. Oh my GG. This is so good. This is gonna be my favorite item. Gitu. Okay. So next, we try the lip gloss. Okay. Okay, I bukan penggemar lip gloss. However, tak salah mencuba. Okay, I beli sebab murah satu. Ada tak dekat sini? I ambil colour, I forgot, but I think it's a maroon colour or probably dark brown. Try kat sini. Okay, dia tak ada bau. Tapi itulah, I tak gemarkan lip gloss. Tapi tengok dalam gambar, video macam cantik. Sebab dia macam ada shining. Yeah, of course lah, dia ada glitter kat dalam kan. But yeah, I look pretty anyway. This one, pass. Okay, next kita guna Dream Diamond Powder. Okay, kita review Dream Diamond Powder pula. It looks nice, tapi cermin dia, aku tak tahu boleh buka ke tak. Sebab tadi I tarik macam tak boleh. Satisfaction. Kita, tada. You see me. Okay, so kita nak try. Okay, nampak macam nice tau. Sebab honestly, I dah lama dah pergi kerja tak pakai powder. The powder, basic powder tu kan, I dah lama dah tak pakai. Tapi I tengok office mate I pakai, I rasa macam nak beli. But then I realise yang I dah order yang ni. I think I should try. Okay, faham. Colour dia sesuai dengan kulit I. However, dia macam tak sehebat Fit Me punya bedak. I think Fit Me punya bedak dia more pigmented, I guess. I'm just gonna try Fit Me. I think not bad. Boleh lah. Sebab I akan bagi next review about this powder dekat ruangan komen. Sebab I need at least one day lah kan. One day I pergi office, I pakai, dan I tengok apa jadi. Macam certain foundation yang I pakai, memang petang tu I dah macam ya Allah menggelupur kan. Dia dah orang kata berkepuk-kepuk dan sebagainya, mesti tak elok lah kan. Tapi compact powder ni hopefully tak ada lah sampai macam tu. I hope dia punya kebaikan sama macam ada compact powder juga. Sebab I would bring this everywhere. Sebab instead of foundation yang aku nak kena tap banyak kali, dia macam menyusahkan, and padam pun nak susah, nak ambil wuduk susah. I hope this one helps me. New thing on my handbag kalau pergi office.
last but not least guys, for today, macam panjang pula kan kali ni Shopee haul kita. Okay, next is our foundation. Macam tu. I pakai this one, Fit Me 320 dengan Fit Me 122. I mix this one dengan this one. Pak, jadilah muka I macam tu. But however, I decide to try O.TWO.O punya foundation, and I nak tengok macam mana. Hopefully ni this one helpful lah. Oh, dia jenis pump. Jenis pump. Tak tahu kena shake ke tak. Sebab I jenis yang tak suka sangat baca direction. Okay. Dia punya ni darker than the colour. Here my sponge is oh, dia begitu. Ini warnanya. Tu warnanya. Tapi sesuai lah dengan kulit I. Oh my god, I tak salah pilih colour lah. Kalau korang nak tahu, aku ni famous dengan salah pilih warna foundation. Ramai orang tegur kat Instagram. Cuma ni, mana aku ada duit nak selalu tukar. So I just keep pakai and experimenting lah sikit kan. Mix foundation tu dengan foundation lain macam tu. Oh my god. Okay, aku tak tahu kenapa aku foundation tangan aku, but my hand look so cantik tiba-tiba kan. Wow, sama lah warna ni dengan I punya tangan. So sama lah kan dengan muka aku kan, probably. Oh my god. Sebab right now muka I ada foundation. Kalau I cuba pun, aku takut tak bagi the right review. Macam tu. Tapi kalau dia masuk dengan warna tangan I, maksudnya I tak salah pilih colour. Excited! So guys, that's it. Kalau korang berminat untuk try out O.TWO.O punya produk, boleh tekan link di bawah. I akan letak description dia, okay? And jangan lupa subscribe, like dan juga turn on the bell notification. Okay, so guys, selamat petang dan jumpa anda di video seterusnya. Jangan lupa join giveaway.